சைக்காலஜிஸ்ட்னா யாரு, சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னா யாரு, இதுல யாரு டாக்டர், நான் யார்கிட்ட போகணும்? பட் இந்த மூட் ஸ்விங்குங்கிறது உண்மையா இல்லை விமன் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆஸ் அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட்? நீங்கள் லோவாக ஃபீல் பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம், அழுகையாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோர்வாக இருக்கலாம். பட் இது எல்லாம் டிப்ரெஷனாக குவாலிஃபை ஆகுமா? ஏன் என்னால் இதை வந்து செய்ய முடியல, என்னால் ஒரு நல்ல தாயாக இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற கில்ட் ட்ரிப்லேயே சைல்ட் கேன் பிகம் ரெபிலியஸ். நான் அடிக்க தானே செய்வேன், மிஞ்சி போனால் நான் இதுதான் செய்வேன். அப்படிலாம் நம்ம நான் இல்லை. பட் இப்போ இது செய்யாத அப்படின்னா அம்மா இருக்கும்போது இது செய்யக்கூடாது, அவங்க இல்லைன்னா செய்யலாம். ஓகே, ஸோ தட் வில் லீட் டு பர்சனலாக ஐ ஹேட் நோ இஷ்யூஸ். பட் எல்லாத்த பற்றியும் நான் ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன். தென் ஐ ரியலைஸ் ஸோ மெனி டைம்ஸ் நம்ம அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அந்த ஆப்போசிட் இண்டிவிஜுவலில் தேடும் போது தான் சரி இவர் இல்லை இதிலெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது, இஸ் நாட் மை மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் ஆர் மிஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது So today we have Dr. Vasan, who is a senior consultant and a psychiatrist, to talk a lot about mental health, to talk a lot of taboos that we in general have. Thank you so much for joining us, Doctor. One important question I have. Hey, I think a little off about you, especially parents or your spouse or anybody at home. நம்ம போய் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டெல் தெம் அண்ட் தென் கன்வின்ஸ் தெம். A lot of us struggle to even bring that topic at home. How do you think we can overcome that big hurdle of bringing them to the doctor? First, I think listening. நம்மளோட காதுகளை திறந்து அந்த பர்சன் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறத கேட்கணும். செகண்ட், ஒரு நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ரிப்ளை. தேர்ட், talk to them, encourage them that help is required. Fourth would be to choose a profession or a professional who would like-minded of whom you are bringing to. அதாவது இப்போ உங்களோட பையனோ வைஃபோ யாரை கூட்டிட்டு வரீங்களோ அவரோட லைக் மைண்டட்னஸ் அந்த ப்ரொஃபஷனலுக்கு இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கூட்டிட்டு வரணும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே I think we can break the stigma and the patient would be more forthcoming. இன்னொரு முக்கியமான கன்ஃபியூஷன் காமன் பீப்புள் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது வந்து சைக்காலஜிஸ்ட்னா யாரு, சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னா யாரு, இதுல யாரு டாக்டர், யாரு வந்து பேசுறாங்க, நான் யார்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. ஸோ டாக்டர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி? ரெண்டு பேருமே மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான். சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க MBBS முடிச்சு அதுக்கப்புறம் MD ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் DM இல்லை போஸ்ட் டாக்டர் ஃபெலோஷிப் பண்ணுறவங்க தான் சைக்காட்ரிஸ்ட். அவங்க வந்து மருத்துவ ரீதியாக இந்த ப்ராப்ளமை அணுவாங்க. அண்ட் தே வுட் கிவ் யூ மெடிகேஷன்ஸ், தே வுட் ஆல்சோ டூ தெரப்பி if they are trained in and do both. அதே டைமில் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து உங்களோட BSc MSc அந்த முடிச்சுட்டு MPhil அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க வந்து சைக்காலஜி. தே ஆர் நாட் டாக்டர்ஸ், தே ஆர் நாட் MBBS ஸ்பெஷலைஸ்ட். ரைட். ஸோ சைக்காட்ரிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மெடிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஒரு இஷ்யூவை, மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூவை தே வில் லுக் இன் டு மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ். இது வந்து தைராய்ட்னால இருக்கலாமா, விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிஸ்னால இருக்கலாமா, இல்லை வேறு ஏதாவது சிஸ்டமிக்லாக எனி அதர் இஷ்யூஸ் தட் ஆர் presenting as mental health issuesங்கிறத ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு they will be able to reach a diagnosis. அந்த டயக்னோசிஸை வச்சுட்டு நம்மளுக்கு தெரப்பி மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சைமல்டேனியஸாக போகும்போது psychologist will take in the therapy part. So doctor, when it comes to infertility or becoming a parent or choosing to become a parent, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தேவைன்னு நான் நினைக்கிறது வந்து கிளாரிட்டி. உனக்கு நிஜமாவே would you like to become a parent அப்படிங்கிறது both men and womenக்கு ஒரு கிளாரிட்டி தேவை. இந்த கிளாரிட்டியோட எத்தனை பேர் வந்து இந்த விஷயத்தை அணுகுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆஸ் அ சைக்காட்ரிஸ்ட் அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் ஹெல்த்லையோ இல்லை ஒரு மைண்ட் செட்லையோ இருக்கும்போது they are ready to become parentsன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இந்த கப்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் த சொசைட்டல் ப்ரெஷர் தட் டிக்டேட்ஸ் தியர் பேரண்ட்ஹுட். ரைட். அதாவது 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 4 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு டைம் பாம் மாதிரி உங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்து கூட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது இட் ஸ்லோலி பில்ட்ஸ் இன் டு தட் ரிலேஷன்ஷிப். ஓ நிஜமாவே இவ்வளோ நாளா அப்படின்னு. பட்
இது எங்கேயுமே ஒரு டாக்குமெண்டட் இது கிடையாது. 1 இயர்க்குள்ள யூ ஹாவ் டு பிகம் பேரண்ட்ஸ், அப்போதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரூட்டிஃபை ஆகும் அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஆஸ் கப்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ்குள்ள தே ஷுட் ரீச் அ லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேர் உங்களோட பாண்ட் பிகம்ஸ் ஸ்ட்ராங். அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கிடைக்கும் போது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஆர் வி ரெடி, கேன் வி டேக்கன்? ஏன்னா ஒரு சைல்டு இஸ் ஒரு பேரண்ட்ஹுட்டுங்கிறது ஒரு இர்ரிவர்சபிள் ஸ்டெப். எஸ், இட் இஸ் நாட் லைக் அ ஜாப் யூ ஜாயின் டுடே, எனக்கு பிடிக்கல நாளைக்கு ரிசைன் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு இர்ரிவர்சபிள் டிசிஷனை எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கம்பேட்டபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, இந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் வாட் ஆர் மை ப்ளஸஸ், வாட் ஆர் மை நெகட்டிவ்ஸ், will I be able to handle the negatives of the other person? And in the strengths and either bonding increase ஆயிடுதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக the compatibility will increase. And then they will become more clearer as to what they want. இப்போ நம்ம பெரும்பாலுமா பார்ப்போம், ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் பழகிட்டு then there is an engagement period, then it steps into marriage. ஸோ மேரேஜ்க்கு நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது I think similar understanding should also be there before you jump into parenthood. அப்போ இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஆஸ் அ மதர் நானே கேட்கணும்னு இருக்கேன். இப்போது நான் சின்ன பொண்ணாக இருக்கும் போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா வந்து பயங்கரமாக அடிப்பாங்க. படிக்கலைன்னா அடிப்பாங்க, பேச்சு கேட்கலன்னா அடிப்பாங்க. லாட் ஆஃப் ஹிட்டிங் வாஸ் ஸோ நார்மலைஸ்ட். தட் வாஸ் த சேம் கேஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கசின்ஸ். இட் வாஸ் நாட் சீன் அஸ் அ வெரி பிக் டீல். இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப நாள் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இப்போ எப்படி பேரண்டிங் பண்ணணுங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ஒப்பீனியன் இருக்குது. இப்போது ஆஸ் அ மதர், ஐ ஹாவ் a 11-year-old daughter. எனக்கு எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு when I see the influences, when I see people telling, it's not as easy as how my mother probably did the parenting. You know, sometimes I think, in fact, I have a single mother. She did a very good job. Now with my husband, I'm not able to really come to a conclusion. அடிக்கணுமா அடிக்கக்கூடாதா, அதட்டணுமா அதட்டக்கூடாதா, எல்லாமே பாசமாக சொன்னாலும் அவங்க எல்லாத்தையும் நார்மலாக எடுத்துக்கிறாங்களா, ரொம்ப என்டைட்டில்மெண்ட் வருதா? ஸோ ஐம் ரியலி கன்ஃபியூஸ் as a mother. அவங்கள எப்படி தான் வந்து சொல்லுங்க, அதெல்லாம் விடுங்க, அடிக்கலாமா அடிக்கக்கூடாதா டாக்டர்? Sometimes too much of knowledge is also becoming a problem. Correct. Gentle parenting is not for Indian kids. It's something that I really believe. But you tell me what's right. Right. Like you said, a generation before, that was the norm. It was always spoken about that அடிச்சாதா இந்த குழந்தை திருந்துவோம், இல்லை இது செய்யணும், இல்லை முட்டி போட வைக்கணும். ஸ்கூல்லேயே வந்து ஒரு கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது an integral part of schooling itself. பேரண்ட்ஸ் அமைதியாக இருந்தால் கூட ஸ்கூலில் it was always. நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் becomes more productive if it is reinforced rather than punished. இதுதான் இப்போ ஒரு what we have understood so far with human psychology. But there are chances that punishment can backfire. Okay. So a child can become rebellious. Okay. நான் அடிக்க தானே செய்வேன், மிஞ்சி போனா அடி நான் தான் செய்வேன், அப்படிலாம் நம்ம நான் இல்லை. பட் இல்லை, that could become the next step. Generation, yes. So what we have to do is you have to use the reinforcement. That is a positive reinforcement. We tell the child not to do it, but we never praise the child in doing it. Yes. So once you start appreciating the child for what he has done rather than shouting at him for what they have not, so the attitude, their response and their understanding will definitely improve and they will cooperate much more better. Okay. Once they see that there is something for them to do it or to not to do it, then it will become easier for them to follow and sustain. Punishment will be effective, but it is short-lived. Okay. So இப்போ இது செய்யாத அப்படின்னா அம்மா இருக்கும்போது இது செய்யக்கூடாது, அவங்க இல்லைன்னா செய்யலாம். Okay. So that will lead to ஒரு going behind your back and doing things. Right. Which we do not want. So definitely நீங்க கேட்ட மாதிரி ஒரே ஆன்சர் நோ. Okay. இந்தியனா இருக்கட்டும், any race, a child should never be hit. Okay. Or see, you can talk to the child, but you cannot be rude to the child. Okay. Great. So doctor, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் when it comes to really relationships these days, right? I think especially this Gen Z or the generation that we see, really choosing somebody as your life partner
is definitely a very difficult, choice because or 10 years முன்னாடியோ even or 15 years முன்னாடியோ there were only love marriage, arranged marriage, there was marriage. But இப்போ வந்து I think in a good way you have choices. You can actually date people and figure out. You can take your time. அப்படிங்கறதே healthy தான். பட் ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கிறதே வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கோ அப்படின்னு ஒரு தோணுது. What do you think about the choices when it comes to relationship, or how do you train your mindset when it comes to relationships, I would say? Right. See, having a choice is not bad at all. Yes. Or past couple of generations எடுக்கும்போது we have ourselves seen many people struggling in a marriage. Right. Or when we were children, we ourselves felt they are not suitable for each other. They have two different vibing personalities. And the society has kept them going together. Yes. So, did it really bring happiness into the family? We did not know that point. Correct. So, having a choice is not bad at all. Kandipa vande, you should learn to step back, think if நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷனில் போகிறோமா, எடுக்கக்கூடிய முடிவு சரியானதா, இவர் தான் அந்த நபரா அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது is a good choice. Okay. But you should know to set a limit. Okay. இப்போ இந்த சாய்ஸஸ் பின்னாடி போய் we are missing out on many things, or the நம்ம சொல்லுவோம் the elusive Mr. Perfect. That doesn't happen. Okay. Perfection is in the relationship that is there, not in the individual. Okay. So many a times நம்ம அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அந்த ஆப்போசிட் இண்டிவிஜுவலில் தேடும் போது தான் சரி இவர் இல்லை இதுலலாம் கம்மியாக இருக்குது, இஸ் நாட் மை மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் ஆர் மிஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது we miss that person who would otherwise have fitted well into your life. Yes. So look at the perfection in the relationship rather than in the individual. Okay, great. I think it's a beautiful answer. Doctor, when it comes to divorces, right, or separations with the kids, அதுமே இப்போ ரொம்ப நார்மலாக நடந்துட்டு இருக்கு. Right. I think when I was a kid in the class, divorced parents ஓட கிட்ஸ் பார்க்கவே முடியாது. ப்ராப்ளி 1 or 2 இருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு சரிசமமாக அது ஒரு நார்மலைஸாக ஆயிருக்கு, which is actually a good thing. But it is also taking a lot of toll in a kid's psychology and also in couples and their way of right. So அதை எப்படி இன்னைக்கு ஜெனரேஷன் வந்து எதிர்கொள்ளலாம் இன்னும் பெட்டரான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? See, as I said, parenthood is an irreversible process. Right. So before in the divorce or when you look at separation, I think many times I tell my couples who come to me for therapy or for interventions that in the parenthood எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த decision எடுத்திருக்கணும். You should have evaluated your relationship. You should have made steps to strengthen it before you take it. So, but once a child is in the picture, yes, compatibility totally illa, I'm not into it அப்படிங்கிற போது yes, a separated parenthood would definitely bring more peace to the child than having two people in the same roof fighting and destroying the family relationship. But as நீங்க கேட்ட மாதிரி in the present generation, before jumping into parenthood, they have to analyze this point that you have rightly said. But அப்படிலாம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா the child's psychology is definitely affected when there is a broken marriage. Right. So, to prevent that, both the parents must speak to the child on what is happening. They should not blame each other in front of the child. No matter what it is, or marriage fail agana, both the partners are equally responsible. Yes. You can have the differences under closed doors, but not in front of the child. Okay. So don't shame the father, don't shame the mother, don't talk rudely about each other. If the child is of a good age, sit with the child, make the child understand. இது பாருங்க, நாங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம், நீங்களே என்னை பார்த்துருக்கீங்க, we are not happy, உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் செப்பரேட்டாக இருந்தால் இன்னும் ஹாப்பியராக இருப்போம், அண்ட் எங்களோட ஹாப்பினஸ் வில் ரப் ஆன் டு யூ, ஸோ யூ வில் ஆல்சோ பி மோர் பீஸ்ஃபுல். And we will not compromise on parenthood. You can visit him, you can visit me. உங்களுக்கு யாருக்கு எப்போ தேவையோ we are always available. That's right. அதை கண்டிப்பாக அந்த child should understand. ஏன்னா உங்களுக்கு மாதிரி the child is not aware. Divorceங்கிறது should not just hit him right on the face. Correct. நீங்கள் எப்படி இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே கோ த்ரூ பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி you should walk the child through the process. So that he understands that yes, separation is there, but
father mother separation illa. Husband and wife have separated, but for me my father and mother will always be there when I call them. Okay. So அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த சைல்டுக்கு புரிய வச்சுட்டோம்னா செப்பரேஷன் would be easier for the child. Okay, nice. So டாக்டர், இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸாக everybody is talking about depression. Everybody is talking about anxiety. People take off saying, today I felt very anxious, so I'm on leave. I think the word depression எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. பட் எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங், வெரி ஸ்மால் கிட்ஸ் ஆல்சோ டாக்கிங் அபவுட் நோ ஐ எம் குவைட் டிப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்டாக தான் பேசுகிறாங்களா? அவங்க இன்னும் அவேராக இருக்காங்களா? இல்லை அவேர்னஸ் இல்லாததுனால தான் இதை பற்றி பேசுகிறாங்களா? வாட் டு யூ திங்க் ஆஸ் அ சைக்காட்ரிஸ்ட்? Definitely, I totally agree with you on this. Depression is a word which is very commonly used and it has become a part of everybody's dialect. But it is not that. Many a times, sadness, adjustments, stressful reactions are confused as depression. Depression clinically is a medical disorder. Right. It requires interventions. There are signs and symptoms. Only then does it qualify to become depression. Only you can say basically that this person is depressed. Otherwise, you could use words like I'm feeling sad. Okay. I'm not feeling well. Right. I'm feeling off. These are all things that you can go through emotionally and understand. But depression is a term. Okay. It is a terminology, is a disorder, is a diagnosis, which should be made only by a health professional. Okay. Okay. And not to be used by yourself. So you can say I have a headache. But you cannot say I have cancer of my brain. That is right. That's a beautiful analysis. So அதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து உங்களுக்கு கேன்சரா மைக்ரேனா அப்படிங்கிறது வந்து டாக்டர் சொல்லி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் சொல்கிறாரோ அதே மாதிரி நீங்கள் லோவாக ஃபீல் பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம், அழுகையாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோர்வாக இருக்கலாம். பட் இது எல்லாம் டிப்ரெஷனாக குவாலிஃபை ஆகுமா? டயக்னோசிஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஷுட் பி மேட் பை அ டாக்டர். எஸ் எஸ். ஸோ நம்ம கிட்ஸாக இருக்கும் போது இல்லை டாக்டர், இப்போ ஒரு கிளாஸில் 30-40 பீப்புள் இருக்காங்கன்னா ஒரு 10 பேர் சூப்பராக படிப்பாங்க, ஒரு 10 பேர் ஆவரேஜாக படிப்பாங்க, ஒரு 10 பேர் வந்து 1-2 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆவாங்க, ஒரு 5-10 பேர் வந்து ஒன்றும் வேலைக்காகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீச்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இப்போ லேட்லி ADHD நிறைய டேர்ம்ஸ் வருது, ரைட்? அவங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் ஒரு நியூரோலஜிக்கல் ப்ராப்ளமா, சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளமா? அப்படி ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்கலன்னா உங்ககிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தால் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய நல்லா படிக்க வைக்க முடியுமா? இஸ் தட் சம்திங் டு டூ வித் கிளினிக்கல், இல்லை அவங்க அப்படியே ஃப்ரீயாக விடுறது தான் ரைட் திங்கா? ரைட். இப்போ நீங்கள் you've addressed 2 different topics in this question. IQங்கிறது different. Okay. See, each person is different in terms of intelligence quotient. And அந்த intelligence quotient unfortunately நம்ம academic-ஆ பார்க்குறோம். But it can be in various spheres. ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம், பெயிண்டர்ஸாக இருக்கலாம், ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் இருக்கலாம், தியேட்டரில் இருக்கலாம். ஸோ IQ is totally different. So IQ is the ability of the child to understand the situation, act accordingly and adapt to the situation. இதெல்லாம் இருந்ததுனாலே child is IQ இருக்கு, he'll be able to do well in whatever field that he is interested in. நீங்கள் கேட்ட ADHD-யாக இருக்கட்டும், இல்லை லேர்னிங் டிசபிலிட்டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாம் disorders. These unfortunately in the past have not been identified properly. But இப்போ thanks to the awareness, we've educated teachers, we've gone to primary health centers, primary schools, and அங்கே வந்து now the teacher is able to identify that the ADHD-யாக இருக்கலாம், learning disability-யாக இருக்கலாம், and they refer at an early stage. Okay. Both ADHD and learning disability, if intervened early, can be reversed. Okay. And we can help the child to reach his or her optimal performance in school. Okay. So இதோட மெயினே வந்து early identification and early intervention. Okay. இது ரெண்டும் நம்மளால அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா இது 2 கண்டிஷன்லையும் we'll be able to bring him back. Okay, great. So doctor, ஒரு பர்சனலாகவே I went through something ஒரு couple of years back where I used to feel very very down. I used to think I'm going through depression. நான் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிருக்கேன், தெரப்பி சென்டர்ஸ் போயிருக்கேன், மெடிடேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், a lot of things. ஆனால் என்னையே தெரியாமல் ஒரு பயங்கரமான ஒரு நானுமே you was using the term depression, right? Then one fine day நான் ஒரு சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து
Then I realized I have B12 deficiency. And then I was taking B12 as an IV drip and then as tablets and all that. அது ஒரு மாசத்துல எங்க போச்சுனே தெரியல. Personally, I had no issues, but எல்லாத்த பத்தியும் நான் overthink பண்ணிட்டு இருப்பேன். Then I realized நான் 2 வருஷம் தேவையே இல்லாம I was going through this and all that. So vitamins and knowing how your body functions through a blood test or anything, எந்த அளவுக்கு important நினைக்கிறீங்க? It is very important. ஏன்னா சிஸ்டமிக் காசஸ் நிறையவே இருக்கு. டிப்ரெஷன்ங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ டயக்னோசிஸ் அரைவ் வென் யூ ஹவ் ரூல்ட் அவுட் தி அதர் காசஸ். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் அண்ட் மெக்னீஷியம், இது டெஃபிஷியன்சிஸ், தைராய்டு, ஹைப்போதைராய்டிசம்ல இஸ் வெரி காமன். இன்ஃபேக்ட் ஐ ரீசென்ட்லி ரெட் அ ஸ்டடி, ஒரு சிஏ பேங்க்ரியாஸ் இல்லை சிஏ பிரெஸ்ட் அதெல்லாம் வரத்துக்கு ஒன் இயர் முன்னாடியிலேருந்தே ஒரு டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸ் கூட வர ஆரம்பிக்குதான். ஓகே. ஸோ சம்டைம்ஸ் தே யூஸ் தட் ஆஸ் அ ப்ரீ ரன்னர் செக் ஆல்சோ இன் ஃபேமிலிஸ், இன் பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி சசெப்டபிள், அந்த ஜெனட்டிக்ல வந்து அவங்க இதாக இருக்காங்கன்னா டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸை வாட்ச் அவுட் மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்மளோட பாடி சிம்டம்ஸ்க்கும் நம்மள உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் டெஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் பேலன்சஸும் ஆர் டெஃபினெட்லி ரிலேட்டட். ஸோ பிஃபோர் யூ ஜஸ்ட் label it saying it's all in the mind, as a doctor first I would rule out all the causes which could lead to this situation, and if they are all normal and still you seem to be going through this, then we will do the necessary. Okay, great. Being in a fertility business, I keep seeing a lot of women or couples go through the fertility hormones and how the hormones can affect fertility issues. As a psychiatrist, நீங்க என்ன அதை பத்தி நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக. சி, ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ டேர்ம். நம்ம பாடி அண்டர்கோஸ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். இப்போ கார்டிசால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல், ஒரு ஹார்மோன் நம்ம பாடியில் அதிகமாகும். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளோட கார்டிசால் செக்ரீஷன் அதிகமாகும். அது ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டத்தில் இந்த கார்டிசால் அதிகம் ஆகும் போது உங்களோட மற்ற ஹார்மோன்ஸ் விச் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ப்ராப்பர் ஃபர்டிலிட்டி, that will also be affected. Okay. So உங்களோட ஓவிலேஷன் சைக்கிள் மாறும், உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் உங்களோட menstrual period, or even if you are it's conceived and there is a blastocyst or there is an egg inside, அதோட இதுவுமே affect ஆகலாம். Similarly for men, the quality of sperm, the durability, their performance, all that is affected when the stress levels are high. Okay. So that is why we always talk about, even when it's infertility, we always assess their stress levels. Okay. And we make sure that they are in a stress-free relationship. Once that is addressed and then things are in moving forward, then we look at, or we call it as infertility, or try to intervene in those measures. Okay. But definitely hormonal changes do happen when one is feeling stressed, and these hormones play a role in your fertility cycle. Okay. When it comes to IVF, doctor, especially women go through a lot of hormonal changes. With hormonal injections, of course, அது தாண்டியுமே கூடி எமோஷ்னலாக சேஞ்சஸ், அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ், ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் விமன். அதை எப்படி ஒருத்தர் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ரைட். சி, இந்த சேஞ்சஸ், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸார்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது one are external, some are internal. External stressors you will have to identify. First is become aware that there are stressors around you. And what are the stressors? Are they internal or are they external? Then is the balancing act. You have to draw a thin line between good stress and bad stress. Okay. Everybody goes through stress. And there is a line which shifts a person from a stress that is called as eustress to distress. So identification of that line, it varies from individual to individual. Each lady is different. It is not like your hormonal assay where you say in the range kulla irundha adu normal ma appadina appdi kediyadhu. This varies from person to person. Okay. உங்களுக்கு இது the threshold normal ஆ இருக்கலாம், அவங்களுக்கு அந்த threshold they start reacting to it. Okay. So identifying your threshold and your balance between where you will tip off to being distressed, that will help you to control your stressors during. So these are when it comes to the external. Internally, identifying who you are, what you are, and again, how valuable that relationship that you are in. And our support, the spouse support is equally important. Okay.
So if all these are set and you take in these parameters before you proceed through your parenthood, I think you'll be able to deal with the changes that come along. ஓகே டாக் இன்னொரு விஷயம் விமன் மேலே வைக்கிற ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் வந்து சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் மூட் ஸ்விங்னு சொல்கிறீங்க என்ன பெரிய மூட் ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பட் விமன் திங்க் தே கோ த்ரூ சம்திங் டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் சைக்கிள் அண்ட் ஆல் தட் பட் இந்த மூட் ஸ்விங்குங்கிறது உண்மையா இல்லை விமன் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆஸ் அ சைக்காட்ரிஸ்ட்? Definitely, mood swings are real. Okay. It does happen. நம்ம இப்போ பேசின மாதிரி அந்த கெமிக்கல் பேலன்சஸ் அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் பிகாஸ் women go through that இல்லைங்களா they have their menstrual cycle where a particular hormone keeps rising and once the flow begins and that hormone is getting replaced. ஸோ அவங்களுக்கும் மந்த்லி சைக்கிள்ஸ் வரும்போது அவங்களோட ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால மூட் ஸ்விங்ஸும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஸோ ஐ வுட் நாட் say that எல்லாமே it is not true or it is not that. Definitely mood swings do happen, but the thing is there is a remedy for it. ஓகே We can work on it. We can help you to become less irritable. We can help you to become less sad during those times and help you control those mood swings. Mood swings which go up, come down, go up, and it is within a restricted range is fine. ஓகே பட் இதே மூட் ஸ்விங்ஸ்னால உங்கள் ஃபேமிலி எஃபெக்ட் ஆகுது, உங்களோட ஆக்குபேஷன் எஃபெக்ட் ஆகுது, இல்லை உங்களோட ஃபங்க்ஷனிங் சர்க்கிளே எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா தென் யூ நீட் டு கம் டு அஸ் அண்ட் வி நீட் டு இன்டர்வீன் அண்ட் கெட் தட் செட். ஓகே ஃபைன். போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 years தான் நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க டாக்டர். இட் இஸ் ஃபார் ரியல், அது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். பட் எந்த அளவுக்கு யூ கேன் பிளான் டு ஹாவ் இட் லிட்டில் மோர் சட்டில் because everybody is new to the ecosystem. The father is new, the mother is new, there's a newborn child. எதை இப்படி பார்த்துக்கணும் என்னன்னு தெரியல, mentally you're going through something. So எந்த அளவுக்கு you can manage it and how well you can be prepared for the postpartum depression. Correct. See, not everybody goes through postpartum depression. Okay. But getting aware about it, reading about it, knowing what to do when it strikes will definitely help you to feel better. So நீங்கள் அந்த ப்ரெக்னென்சி பீரியடில் இருக்கும் போதே ரீட் அபவுட் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன், லுக் அட் த சிம்டம்ஸ், வாட் இட் இஸ், ஹவு இட் இஸ், அண்ட் ப்ரிஃபரபிளி ஹாவ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம் அரவுண்ட். மெனி அ டைம்ஸ் என்ன ஆகும் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியடில் த விமென் கோ த்ரூ அ கில்ட். am I a bad mother? why am I not enjoying my motherhood? ஏன் என்னால் இதை வந்து செய்ய முடியல, என்னால் ஒரு நல்ல தாயாக இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற கில்ட் ட்ரிப்லேயே நம்மளால் வந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்க முடியாது. பட் நீங்கள் உங்களோட ஸ்பவுஸையோ மதர் இல்லை இன்லாஸ் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம எஜுகேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் இந்த மாதிரி நடக்கலாம், போஸ்ட் டெலிவரி மூட் ஸ்விங்ஸ் வரலாம், ஆர் ஐ மைட் ஃபீல் லோ, என்னால் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் இருக்கும், என்னால் அழ ஆரம்பிக்கலாம், கோவப்படலாம், இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ் நிறையா வருதுன்னா ப்ளீஸ் டேக் மீ டு அ டாக்டர் அண்ட் சீக் ஹெல்ப். ஓகே, encourage me to seek help. So make reassuring the mother that there is help and it is not the end. Okay. நிறைய தடவை அம்மாவுக்கு என்ன தோணும், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, I have delivered, my role is over, I don't know what I'm going to do, I'm going to be a bad mother அப்படிங்கிற ஒரு the end card play பண்ணும்போது தான் they become restless and they feel there is no hope. Providing them hope that this is treatable, this is correctable, you can go back to enjoying your motherhood அப்படிங்கிற hope கொடுத்தீங்கனாலே half the problem is solved. Okay. And remaining the intervention, whatever we do, therapy இருக்கட்டும், medicines இருக்கட்டும், that will take care. Okay, great. Thank you so much for watching the video. I hope you found the answers really interesting. In fact, I learned a lot as a daughter, as a mother, as a wife on what and what not to do. A lot about mood swings as well. So if you think you have very important or an interesting question that needs to be asked to a particular doctor from a particular segment or domain, please let us know and we will get that doctor and make sure the answers are done. And of course, like any other video, definitely subscribe, like the video so that we know, okay, somebody think this is useful.